What up, peeps? Welcome to the Kisscapades podcast. I'm your host, John Telewa, aka the Kissbandit. And in this show, we explore the key elements that shape our fulfilling existence. From health and well-being to financial success, meaningful relationships, and the pursuit of happiness. We cover it all. Our guests include experts, professionals, and everyday individuals who have remarkable stories to tell. Tune in to learn practical tips, gain valuable insights, and discover strategies for personal growth and transformation. Whether you're seeking to improve your health, build your wealth, enhance relationships, or find lasting happiness, we got you covered. Welcome to today's episode. Another amazing episode with a very special guest. Now, I've tried to get her on the podcast and I didn't know she will show up, by the way, but you know what? Miracles do happen, ndio? So now how we'll start the podcast off is tell the people your name and what you do. You can introduce yourself in English, Swahili, however you take it, it's up to you. I'm Asheng, sawa. Hi guys, my name is Wambo Nimoh. I'm a Rastababy. I'm a nurse by profession. I'm a mom of one. You can call me Mom Denique. Mom Denique. Mom Denique. So I'll start with Mom Denique. And how old are you, Mom Denique? I'll be turning 24 years. So, no. I have asked, how old are you? I'm 24 years. You're 23. 24 years. You'll be turning 24 when? I'm 24 years. You'll be turning 24 when? November 7th. But I'm 24 years. You're 23. I'm Mom Denique. I'm 24 years. Let's go with 24, sawa. But yeah, you may insist 24 years. So I can't challenge that by the way. Kila mtu anajua years zake. So because the whole idea, like even what made me call you, I was on TikTok and then some of your videos ikaanza pop up like on my For You page. And nilikuwa shocked because I've never seen her videos before, but what caught my attention ilikuwa the video ya, of course I'm a baby mama at my early 20s. Yes. Everybody expects me to have a baby daddy. Uko na baba? And yuko mahali. Denique akasema Kwa video baby alisema ana baba. Ni ukweli ana baba. Ana baba aje. First of all, najua here's the thing. Anytime, but I think that's why the video went viral. Ama, what do you think made the video go viral? Because ulikuwa na Denique and then ukimwask question. Go viral. Uko na baba. ASAP. And then reactions a video, yani just kwa comment section. Nini nilikata attention? Comment section. Sikusoma hata. Hujasoma, hebu soma uone single mother soko hapo ni wangapi. Mwingine ako na mimba ako due April anasema shaachwa. Don't see funny, shaachwa. Ako due April. Na shaachwa. So, but pia my biggest question is just speaking about like now baby mamas, because like I told you, even yesterday's guest, imagine coincidentally, alikuwa like a baby mother. Lakini ako na baby daddy obviously. But hayuko, as in they are not together, they are not even talking or anything. Na trailer. Even though see wote uambia watoto. Na by the funny thing ni, let me ask, but ni mtu like you bump into him, mama, you don't even see each other. Yeah, I do. And? Regularly. Yeah. So you still love each other, ama? No, I don't love him. Lakini, Denique na baba. Okay. Another question, sindio? So clearly, Denique is 2 years, ama 3 years? 2 years. 2 years. Yeah. So you got Denique at maybe 21. 22. Are you 22? 22, sir. I'm not sure, but it's 22 maybe. Either towards end of 2020, because like your birthday ni hapo like end of year. So I'm guessing towards 2022. 2022. Oh, okay. Nice. So now,
ilikuwa a scary experience kwako? Because I think most young girls at your age, like let's say when you're 21, so you're just having fun, you're not caring. in college. Exactly. Before, your first year ama second year? Nilikuwa second year. Before ni realize niko na mimba iko 3 months. Guy, I was in shock. Like nilikuwa nimerentiwa Dagoreti. Sasa ilibidi nirudi home. Ndo nizae. Sasa kurudi home, by the way, mother is a mother. Mamangu alinotingi mimba yangu ikiwa 4 months. Haijatokea. Akaambia sister yangu, mnaona mko na baby shower ya kufanya? Nikamuuliza ya nani? Kani nimekasirika ya nani? Aya ngoja acha nifungie down skeki. 1 minute. But endelea. Nikamuuliza baby shower ya nani, mami ya nani? Mpaka nikaklik hiyo siku. Kasema watu si wajinga Wambo. Mimi ndio nimekuzana jua uko na mimba. Kama mimi sina mimba, and then I went back to school. Wait, but did you know ama genuinely hauko unajua? I knew at 2 weeks. I knew. Mamangu knew at 4 months. Niambia najua uko na mimba lakini ni sawa. Ukikubali ni sawa. So wewe bado unasema sina. Unafikiria hiyo time haitakuja bado niko nursing school. Sasa mimba ilikuja ikatokea at 6 months. Kutokea at 6 months ikabidi nikubali. Ishakuwa kubwa. Sasa ni kubwa inaonekana. Ikabidi nikubali. Mama mwenyewe mimi niko na mimba, ni sawa niko na mimba, lakini sikwambii baba mtoto ni nani. Serious? So na till today anajua? Anajua sasa. But why mbona usimwambie like when she actually wanted to know? Because unajua you still at the end of the day. Wazazi ni wazazi. Siangevunja vyombo kwa uso yangu. Okay, wait, sawa. So for the 6 month ile saa yenye like it can actually clearly show, that's when you went back home ama? With and my then reaction yake? With my everything from school. Alikuwa tu alikuwa amenrentia shule bedsitter actually. She was paying rent and buying me food every day. And then I had a boyfriend who was not the baby daddy. I had a boyfriend. Alikuwa ananifanyia kila kitu nikiwa college. Anakulove. With another person's handball. Inaitwa handball. So tukaendelea tu na maisha. Mimi nikakuja nikarudi home na kila kitu yangu. Mamangu akanichunga mpaka nikazaa. And then sasa I dropped out of school actually. Drop out. Watu wakifanya TVET 1, NEC 1, I was not in school, lakini nilikuwa nimeshamaliza syllabus ya nursing. Sasa ilikuwa imebakisha examination only. So watu wakienda exams tu. So watu wakienda exams mimi niko CS. Nishalipiwa exams. My mother has all the reasons to be mad at me. So how did she take it lakini? Alikuwa tu sawa juu. I'm the last born in my family. Mimi nisha grow up. Plus isha happen. Atafanya nini sasa? And you know, our first born. She's very, unajua, a nice girl. Our first born baka kona savings hata anaweza fanya Kenya anataka kwa maisha. Zini amepanga life yake. Amepanga. Lakini mimi ni last born. Last born manga nimepelekwa shule, nimekuja na mimba. Sister yangu najua alikaa 2 years nje after high school niende college. Mimi nilimaliza high school nikaenda college immediately. Nikaenda college immediately nikapata mimba after 1 year. So ilikuwa like okay sawa, here's the thing. Ilikuwa ni the excitement ya college, just having fun because finally you're having freedom. Because you've just come from high school. Freedom, actually freedom. Freedom. Hata nikienda nursing, haikuwa my calling. Mamangu atawatch. Wait, haikuwa calling yako? Mamangu atawatch. No, sawa. So, no, wait. But we always talk about this on the podcast because kuna a lot of people wenye wamekuja kwa podcast. Everything yenye wamefanya ni because parents wanted them to do. Afu wanawapea papers. Mamangu, I went to nursing because it was the first available school I got. Hivyo tu, nitoke home. But what? Ni rent kwangu.
Aya, ngoja sawa. But what ideally, apart from nursing, because that's something that you're actually practicing now, your dream job, what was your dream job? Fashion and design. Because even like dressing yako na nini. Napenda kuvaa, napenda. Fashion and design. Hata, lakini I came to love nursing juu. I'm helping people who can't help themselves. Ndo? Nilikuja nikaipenda actually. Baadaye lakini. Actually niliambiwa like the best people, some of the best people to date ni like a nurse kwa sababu they are caring. Na ni by force because already in Hosi washadina. So if they genuinely love you, take good care of you, unaona? Very good care of you. Na nurses wakipenda wamependa. Achana na watu wakwambia achana demu wa KMTC. Nakumbuka it's KMTC. Ngoja. No, I went to school. KMTC. No. Now I understand. No, I understand actually, why you and I understand how you got pregnant sasa. That's Nairobi Women's Hospital College, a private school. Or not KMTC? No. Sawa. No. Because hiyo ina sound like unajua. Lakini pia watu wa Nairobi Women's nika KMTC. Acha nisiwaseme. Usiwaseme. Ngoja, but how even if uko nursing school ndio na unasema it's something that you didn't love kwanza, but how do you get to now love it? Ni juu ya kuifanya more times ama just your interaction with people, unaona umetreat mtu from like when they were sickling until akakuwa like really good back to health? Nini ilifanya ukalove sasa interactions na watu people in the hospitals, watu wanasuffer. If you have good health, thank the Lord. Imagine I always say that. Watu wanasuffer, John, watu wanasuffer uko Hosi. So mi nikapata hati ya just helping the people who need help. So nikago deep into nursing mpaka nikiona damu ini affect, nikiona hata mtu amekatwa ini affect. Mi ni theater nurse by the way, nime specialize in theater nursing. So hata nikiona anything ini affect, as long as huo mtu atakuwa sawa. By the way, mi nilipata mtoto wangu through CS. How was the experience? Yeah, CS. Okay, sawa. Ngoja, in fact, it's good because tuna juggle between nursing na like even just motherhood, you going through nini. Sawa, so because nilisikia some people who normally say like natural way inakuwaga easier, maybe ukiinduciwa ama CS experience yako, how was it? Natural way ni easier. Ni easier? Juu utapona within a few days. Utakuwa back to normal. Unajua mimi nilikuwa bedridden for 3 months. 3 months? 3 good months. Hapana, 3 months, why? Mimi nasikianga watu wakifanya kazi in 1 month. Okay, 2 weeks but after why? CS. Lakini mimi, John, mi sijui, but mimi mtoto wangu alipitisha siku kwa tumbo. The day nilikuwa nizae. Mama wangu atasikiza lakini acha njiseme. Nilikuwa jaba. Mbaya. Sikuwa nasikia nini? Sikuwa nasikia zaitangwaje? Labor pains. Sikuwa nasikia. So mtoto akapitisha kwa tumbo. Contractions. Akapitisha siku. So mimi nikienda the next day kitu saa 9 hivi Hosi. Kwenda saa 9 nikamwambia mtoto amepup kwa tumbo, you need emergency CS, emergency. Mali nilienda Hosi ilikuwa inaitwa Renha Utawala. Wakaniandikia transfer to Mama Lucy. Fika Mama Lucy, kuna watu wajiwezi. I have a line before me ya almost watu kadhaa. Sasa hata watu wanaumwa kuniliko mpaka nikakaa tu chini ni waangalie tu sasa nitafanya. When you wote mko in pain. Si wote tuko in pain na si wote kuna probability ya mtoto kukufa, si wote. Karibu 10 people karibu 10 people. Motherhood is not easy. Karibu 10 people kuna probability ya mtoto kukufa. So na Mama Lucy kuna theater 3. So tukagawanishwa kwa hizo theater 3. Mimi nikakuwa naingia theater saa 2. Saa 2 PM or in the PM usiku. Okay, So my family wamegoja kuanzia jana yake saa 9. Si nilianza labor pain saa 9, wamegoja kuanzia jana yake saa 9. Nimeingia theater the next day saa 2 usiku PM. But at least wako hapo, they are there. They are there for me. By the way, my family walikuwa hapo. Guy, my mother, my aunt, Auntie Joki, Auntie Grace,
Auntie Wambo, they were there, uncle. Just say my dad. Okay, sorry, endelea. Okay, sawa, endelea. I don't have a father. Sina baba. Sawa, tutaendelea nayo baadaye. Frida Wambo Nimoh. Aya, we'll go back to that basi. Aya, finish kwanza story. So umebukiwa for 8. So I went to theater at 8. Nikafanywa surgery. Surprisingly mtoto wangu ndiye alitokea bila ngori kwa watoto wote. So nikaletwa mtoto kwa bed. Alikuwa ananiangalia hivi. Mtoto afungwangi macho the first day. Denique alikuwa ananiangalia vibaya. Tia jaba. Kulaje jaba. She's supposed to come out. Ni jaba. Anashanga mama huyu. Mama. Wewe nikiwa na mimba nilikuwa rotations. So nikamaliza rotations nikaanzanga kuchill tu home. Juu nagoja nizae niende nifanye exam. Juu exam ishanipita. Ishanipita nikizaa. Rotations ni zile nini za clinicals. So bado unachekwa say na nini? Naenda nikiwa na mimba. Hakuna shida nikiwa na mimba. Sini college. Okay. Naenda nikiwa na ball. So mtoi ametoka, she's looking at you unaona by the way, but your moment, how is that moment sasa after umeona like a baby, like unajua this is mine, it's one of my best moments in my life. Kina niangalia hata say sao your look. I'll never forget the look. I'll never. It was one of my best moments in my life. Akaniangalia, so the baby was to go to nursery. I stayed in the hospital for another 1 week. Respect mothers. 1 week? Okay, because of course treatment, nini, sindio? Recovery. Nursery ko ground floor. Maternity ko first floor. Mtoto analala nursery, mimi ko first floor. Respect mothers. Ay. I used to walk with the walls like this. Natembea, nenda nursery, nanyonyesha mtoto, hata maziwa itoki, nangangana. Kwa nini? Juu ya stress na panic, nimepanic. Mimi nilizaa nikiwa 22 years, mimi ni mdogo. Na panic. Hata sikuwa na matiti, hata sasa ndio zimemea venye Denique amenyonya. Plus ulikuwa skinny, I'm guessing, sindio? Super skinny. I was so skinny. Alafu nikaza, I became so skinny. Guy, respect mothers. We. Acha niseme tu we. And then I'm guessing because at your age hawezi call like any of your friends who ulize like for advice because unajua sa Juni nani amezaa at that age. Exactly. Ni mimi hata sistangu ako 25 ajazaa bado. Mimi niko 22 nimezaa. So even haiwezi kupea any advice. Haiwezi nipea advice ajazaa. It's just my mother. But mom and sasa my aunts. Mamangu hakuniachilia. That mother. I'll reward her. Wa. Mama hakuniachilia. Mama alikaa kwa compound ya Mama Lucy mpaka nikazaa. Mpaka akasikia walikuwa wanaona mtu amepitishwa mpelekwa mochari, wanuzoni nani? Wanachungulia. Hawaogopi kuona any dead body. Ngoja sasa. Okay, ukisema hivyo inamaanisha like there's some mothers who are not making it ama nini? Juu ya kuzaa? Nimebukiwa 8. Already ni 10 am. Ngoja, what do you mean? Mtu anaenda kugive birth and then anatoka as a dead her plus the baby. Her plus the baby. Wamefunikwa hivi maiti mbili wanapelekwa mochari. Mama Lucy imeshikana na mochari. Mamangu alikuwa ananiambia the way she told me after nimezaa, tulikuwa tunaona mwili imepitishwa, tunakimbia kuangalia to confirm. Juu hawataki kuambia nani ameingia theater na nani ametoka na nani hajatoka. So our same any names nothing. No communication. Mnaona tu body inapita. Na wamama wengi walikufa hiyo siku nilizaa. What do you mean? Many mothers died. But why are they dying then? I don't know. You should know cause kama mimi mtoto wangu angekaa any day long ningekufa. Ashapup kwa tumbo. So tumbo yangu inafuata kuoshwa. Sensitive ashapup kwa tumbo. So ni CS ama nikufe hivyo. No, na kulikuwa na line nimekwambia I mat saa 9. Na niliingia theater saa ngapi? 8 p.m. 8 p.m. So how many mothers came after me? Bado kuna wengine wengi.
Sasa mtu alikuwa anapitishwa, hata wengine wajazaa, wengine wamepush wakakufa, wanapelekwa mochari. Sasa walikuwa wanakimbia wanaangalia everybody. Hivyo ndo mamangu alikuwa ananiambia until saa 2 nikaomba simu, niliomba Nasa alikuwa ndani juu nilikuwa na rotate Mama Lucy before. Manasu wananijua. Na wafai kusaidia patient simu, hata mimi nimeambiwa asifai kusaidia patient simu. So nikaomba simu, nikacall mamangu nikamwambia nimezaa, niko hapa theater, anafaa kwenda ward in a few minutes. Alikuwa happy. So happy. Kila mtu alishangilia. Walikuwa na Gilbis kwa parking lot na Team Atomic. That's true. And immediately wanapiga shots, wakapiga shots. Mamangu si mlevi, lakini my team ni walevi, wanaitwa Team Atomic. Hao ndo walikuja kuniangalia nikizaa. Sasa ni squad ama friends nini? Friends. Yeah, okay. Wakakuja wakaniangalia nikizaa mpaka nikazaa, wakamake sure niko sawa, niko na kila kitu. Saa 3 huko saa 4:30 saa 5 ndo wakaenda home. Nikakuwa mtoto wangu ambaye alikuwa nasari, mimi nimelala peke yangu ward. Alafu sasa the next 1 week ikakuwa kuteremkanga chini nasari na nyonyesha mtoto narudi juu. Na sasa Mama Lucy motherhood respect your mother. Mtoto wangu sasa namshikinga slippers, namwambia Denique nikuchape, anafanya kenye namwambia. Ajui kenye umepitia. Man, nilikuwa naenda nasari nikijishikilia hivi na ukuta. Nikaenda nasari nikamnyonyesha for 1 week, nika discharge nikaenda home. Kwa healthy enough sasa. Nikiwa sawa. But would you say your procedure inakuwa that difficult kwa sababu maybe Mama Lucy si ati kubaya, but maybe they don't have the best services ama the best medication? They have the best, but they don't have the best services. Sasa ni 50-50. They have the best what now? The best, but they don't have the best services. Kitanda tunalalia watu 3, mimi sikuwa nalala. What do you mean watu 3? Hiyo ni uongo. I never slept. You're lying. 3 people I swear before the living God. Mna allocate wa kitanda moja watu 3. Mimi kitanda. Okay, how big is the bed basi? How big is the bed? Hospital bed. Kale kanini? Ako kama mtu mmoja. But 3 aje. Okay, let's be practical basi. Sasa hiyo watu 2 wako na watoto wao hapo, wako ndio wako nasari. Si utaachia watoto walale kwa kitanda ama wewe si mama? Also wona like just next to the bed until awachoke and then you can wachoke ama nakamba cause me I never slept in Mama Lucy. So nikilala nani ataniamsha? Nimekatwa hapa, nani ataniamsha? By the way, nani ataniamsha na sina mamangu Mama Lucy? I went to a private hospital but wakanikata. Walinikata. Your time mama? My timing was bad. Cause pia na guess pia lineup tena iko huko ya watu. Si lineup, my timing was bad. So Mama Lucy ndo wako na hizo facilities. Mtoto wangu mpaka alipigwa scan ya kichwa. So facilities na nini ziko si ndio? But ama ni watu ni wengi ama why would people? No. What's the reason? Cause when ni nurse na niko sure even now na experience. Mama Lucy wako na the facilities zile, tunajua gava, kuna zile facilities za gava. Kuna zenye hakuna Rain Hospital Utawala, kunazo Mama Lucy. Juu angekuwa nazo wangeni admit. Okay. Wangeni admit. Walinituma Mama Lucy referral emergency CS to Mama Lucy. Fika Mama Lucy sasa yangu si emergency, kuna emergency kuliko zangu. Kuna zingine. Kuna emergency kuliko zangu. So Mama Lucy wako na facilities poa, lakini hawana services poa. Ama wako understaffed maybe? Labda wako understaffed. Cause as a nurse you should know. Niko sure unaona. Room ni ndogo, hakuna, yani wanafaa kuwa it should be large. Inafaa kuwa kama Kenyatta Hospital. Unajua Kenyatta kuna some empty beds, tutaipata Kenyatta watu wana share. Mama Lucy tulishare sharing bed. Sasa ni wewe unaniambia. Baka kuna watu wanafosiwa kutoka ndo wengine waingie. You're being forced to go. Ni venye tu mtoto wangu alikuwa nasari, otherwise I wanted a transfer. We take a shot on that kwanza, on that note. Shot. Mimi nilikuwa nataka transfer. I'll just take a shot on that note kwanza. To motherhood. To motherhood and Denique. Mimi nilikuwa nataka transfer. Mike. So Mike. Uko nataka transfer to where? Any private hospital near my home. Si ungeenda Nairobi Hospital?
mamangu ni nani? Mimi ndio nilikupea mimba. Mamangu ni nani? Baby, my mother could afford, lakini she wanted to teach me a lesson. Oh. But sasa at expense kama anaanza, I'm sure even yeye venye alianza kuona like bodies coming out akoza we. Okay, najua we made maybe this decision, but sasa because you always change you can't change your decision. Kikuyu moms. Ay. Umezaliwa na which mom? Kikuyu moms, umezaliwa na Kikuyu mom? We? Chana Kikuyu mom. Tell me. Learn by your own mistakes. Oh, like kenye zile za you made this mistake, so you need to learn. You need to learn. Which is also like a good thing. Mama Lucy nikilia. So after would you say you learned your lesson? I did. Very hard. So Kikuyu moms, big ups. Say hata siziza. Oh. Not unless I have my own wealth. Siwezi. But wacha nikuulize saa just another question. Pia like na hii iko concerning pia motherhood, unaona? Na everything tuna talk about. Like ukiwa hiyo time ndio unaenda hosi, you're in pain and everything. Kwa the squad, the women who were there. Did you notice like if there were some women when walikuwa na company like boyfriends, husbands, were they there ama ilikuwa tu ni a squad of mothers? A squad of mothers, single moms. Hadi hakuwa na any guy nini cause mimi siwezi taka kumiss like nini birth ya mtoi wangu. You know, wale watu wako concern na birth ya mtoi wako. Unaweza mpeleka wapi? Unaweza mpeleka Mama Lucy azalie Mama Lucy? Not really. Not unless ni ile za emergency hospital, Nairobi West. And then me prepare in advance pia. We prepare in advance. So sisi wenye tuko kule, mimi hata actually sikuwa ready ku confess kwa mamangu niko na ball. So hata kuwa ready. Imagine, yeah. Sikuwa ready. So si ati ni hata ameput budget aside ya. Wako hapo ni single moms wengi. Hadi kuna mwenye alikuwa anafunganga mtoto wake na bed sheets za kitanda ya Mama Lucy. Nilikuwa namsaidia hadi na diaper. Cause Hannah, there's nobody and she's a woman, a big mother. Si hata woman, no si woman, only mother. But unajua pia like another question that I want to ask, it's like cause even like for your case I'm guessing baby daddy hakuwa akuleta hata to flowers to chocolate. Hata baby daddy mimi nilikuwa nimemruka. What do you mean? Sasa unaona maybe it's you. Sasa maybe you are the problem. No, I'm not the problem. Hata angekuwa angenisaidia venye najua. Angenisaidia. Like ni mtu wa sherehe nini. Yeye. Si unajua kuna venye sisi madem kuna venye tunapima mtu before uzae. Mimi nilimpima. Nikaona huyu mtu wako tu ni mtu wa sherehe, apate pesa kidogo ende sherehe. Though he's not employed, lakini ye pesa yake hata kipata kidogo ni ya sherehe. Everything, my baby, kila kitu Denique ako nayo mpaka sahi ni mimi. But unajua like even like yesterday I was asking my guest now and I'll show you that clip because I was asking her. So I have never understood because most of the time hata kama uko na like a boyfriend or like a situation with a person, most of the time mtu uko anajua like you know this person, you know if they are responsible, they are not responsible, kama ni mtu anaweza kuwa able to take care of you. So why would you stay like unajua it's but so let me tell explain yourself. Tell you I met him when I was in college. Nikiwa college nilikuwa na pesa mbaya. So we met at a club. We met at a club, mimi nikampeleka kwangu. Ka vibe. So when do you buy drinks? So ndo limchipo. Mimi mchipo. Sasa kwa kusema mimi nilibai kila kitu mpaka food. Tukaenda kwangu tukalala. So kampeleka home. Sasa. Sijui niseme. Sema tu. Niseme. Sema tu. Alikuwa na game. Aya, sasa unaona? You see? Still in college. I was still in my first year actually. Plus you've just finished high school. Niko sure ko head over heels, a new experience. Na nimerentiwa. Sasa space yako. Niko peke yangu. Actually nimemaliza 2019 niko college. Wow. Like immediately ASAP. So November January niko college. Sijakaa nje. Haujaget hata hiyo space ya like just having fun pekee na kuwa responsible. Na nikarentiwa nje ya college.
So mimi nikamchipo, mimi nilikuwa na doo hiyo time. Nikamchipo tukaenda home. Kuna home nikapata kuna game. So alikuwa ananifanyia kila kitu home. Mimi nikipata mimba mimi sikujua. Uko ndio ninakujua. Kupata mimba sikujua. Na after kupata mimba nikamruka kipetero kiyesu. Hey. Nikamruka. Inaitangwaje na English? So as in from I kangarooed him. Sawa. Ngoja. So nataka ku get this right. So makosa hata si eti yeye ajataka kuwa au kuwa. You didn't just want anything to do with him. No, I didn't want. Sikutaka. Sure. Remember those buttons. Ndio. Ndio. Sawa, please. Nikamwambia mimi niko na ball ya mtu mwingine by the way. So that's what you said? Hama. Ngoja mko mna stay like together? And you In the one who's covering rent. Dagoretti, no, me. So you're covering the rent sasa. And the food and the everything food, and everything. Plus free sex. Hata nitakuwa hapo. Wala mimi Free chill. sex. Mimi And chill. free food. Free food. Ananipikia. Sitoki hata mimi. Sitoki. Ananipikia vizuri guys. Mpaka nakumbuka siku birthday yangu ndiye alikuwa chef. Mimi nikabai tu pombe. My classmates came and they were like, this guy. Kana yetu. Wacha. Hawajui niko na mimba. So nikakuja kuambia best friend yangu wa college alikuwa anaitwa Annette Kanaiza. Nikamwambia Annette, mimi hizi symptoms niko nazo Annette ndiye alikuja na pregnancy test hata si mimi. Akanipima at 2 weeks akapata niko positive. Tulikuwa yote clinicals. Tukabebanga cytotech kutoka hosi tukasema ndazitumia weekend. Cytotech ni za kuabort. I'm less than 1 month. So unaweza abort vizuri. At less than 3 months unaweza abort vizuri. Sasa nafaa kuabort. Ziko chini ya mattress yangu. Nakuja nalala niambia si uweke dawa naambia pana wacha twende out ndeka kesho. Tunaenda out tunarudi lakini mimi in real sense staki kutuweka. You didn't want Cindy? I didn't want. Okay. So that's a good thing. Naonyesha you have a loving heart already. Mimba ikiendelea kugrow nikomba mabeshte wangu wamemaliza shule uniform kubwa nikaanzanga kuvaa uniform kubwa but there's no problem with pregnancy at our school. No so problem. It is not zile suspension nini you have to hakuna kudemotiwa hakuna nini you can just have your pregnancy sini college. Just read, take care of yourself, do exams everything. Mimi nilifanya everything exams za interclasses everything nilimiss to neck. Sasa okay, so now let's move to like sasa of course Denique is already in the picture. And first of all, who came up with the name sasa? Denique. My friend called Kevo, no? My friend called Kevo from Thika. Alikupatia hiyo name? Kevo ndiye alinitwanga hosi. My mother was busy, my boyfriend was busy. Kevo was my boyfriend's at that time best friend. Okay. So he came for me at the hospital, paid everything for me. Wacha. Sikuwa na jina, nilikuwa like Chloe nasikia. Chloe kuna watu uko nje. Cause also bado you're not sure. I'm not sure. Kevo akakuja akaniambia, ito mtoto Denique. Ati Denique. Nikamwambia sasa wewe ndio umebonga. Kina Shigwan, Shigwan Shiko? No, she's a celeb. She's called Shigwan Shiko. Shigwan Shiko came and told me call your daughter Chloe. Nikamwambia Shigwan nilikuwa nafikiria jina Chloe lakini kuna watu wengi. Shigwan una form search umfollow. Niko sure anta nini and then unajua pia you have to make sure I get an episode with her ama. You'll get an episode with her. I want a vibe mbaya. Vibe. Kuliko. Acha nisifinye hizi buttons. Shigwan Shiko haya. Episode we already booking an episode for you, si ndio? So you name Shigwan Shiko ni vibe. So my friend Kevo told me Denique. It's Denique, you know her. I know that. See, I wanted to ask you like, okay, sir, that's the artist, Denique the artist. Kevo gave me the name Denique. Nilikuwa so happy. And then my mother is called Faith. I wanted to name her also after my mother. Nikamwita Denique Imani Faith. Okay. Denique Imani.
Na nikiere ningekuja hapa na yeye ungeona. You can't throw like kanem ka the baby daddy somewhere hapo mwisho katikati. Baby daddy ni Mkamba na kwende huko. Mosau. Ni Munyiva kwende huko. Si then Munyiva. No. Okay, Denique, Imani, Munyiva. Wamboi, Denique, Imani. Wamboi, Denique, Imani. Yeah. Afu lazima tu throw kamba ni somewhere. Baby daddy kwende huko. Kwani naogopa kwende huko. Sawa, hold on. Si Denique alikwambia na baba. Alisema kwa video 1 million views like on TikTok, kila mtu akoza atiko na baba sina comments watu wameachwa wengi Sasa nataka ku understand like what do you think the problem is, because kasa easy like most people like in those situations where it's like mtu have like a baby, they don't have a baby daddy. Like even some people unaongea now like on Instagram coincidentally because the problem is what's the problem? Yeah, people giving birth at an early age. Apana, that's still not the reason. Ona realize yourself. Realize yourself. Somo mtu uko na yeye. Nakaa kuna game. Hakuna cha game. Hakuna mtoto. Wewe ndio unasema hivi na si wewe ndio mtu wa mechi. Ndio mtu wa game. Ya. Umezaa bado unamesha game. Okay, true. After so game itakupea pampers. But and you actually that's true. Does your mind change? Does your mindset change actually, after like your experience sasa? After you give birth, mindset yako ina grow. Like actually, mimi nilikuwa in for the game. After nimeza nikajua sasa game hainunui pampers. So I mean shit. Game hainunui pampers, hainunui nguo za mtoto. Hainunui pacifier, hainunui care kit. Hainunui kitu yoyote. Sawa? Sasa ni wewe. You know, I used to go to school and then jioni naenda na host place kama Charles Bistro, Koloho. They pay me 25. Hizo ndo nilikuwa na bei yanga mtoto wangu 25,000 is a lot of money. 2500 per night. Okay. 2500 na host. So they give you that's the normal fee hosting ama. Ndio. Roughly. Okay. So they give you 2 cocktails. And food. 2 cocktails, food, and then in the morning and then you look for a spender. Unatafuta spender. Who's a spender? A spender is just mtu anaku approach kwa club, anakwambia I want to buy you this and this, wewe una order. So if you order more than 30k, unapata tip. So from this one person ama like a few people wenye labda ume-identify No, any borrow ama as long as your amount ifike 30. 30k utaongezewa, lakini hata usipopata spend, hata usipopata kitu, bora umevaa smart umekuja utapata 25 yako na fare. Okay. Na cocktails na food. Yeah, which is better of course because kama hauna nini source ya cash. So I used to host at Charles Bistro. Buy my daughter pampers. Pay for her everything, mpaka babysitting, kufuliwa manguo na hiyo 25. Hata sikuwa napata kitu yote kwangu. Sasa unaje sasa? Si umeonyesha mamako umeshakuwa mtu mkubwa ama? Ulitaka kuwa mtu mkubwa? Si umekuwa mtu mkubwa. Si ulitaka ku have sex? Si ulitaka ku have sex? Lea mtoto. But I think also it's a good thing for okay, venye tu umesema like Kikuyu moms, but any mom in general, just to make sure they push you to understand like okay, una understand this situation umejiweka. It's also I can save you, I can help you, but it's important for you uweze kujipush mwenyewe kwa sababu saa now it shows you are a grown up. Oisema wewe ni mama na bado ni mtoto tena, unaona? Any mom, any good mom should put his or her son or daughter first. Mtoto wako kwa first. So kila, like whatever like venye unasema whatever you make, every single coin is going to money. Decisions zote mtoto wako kwa first. Mimi mtoto wangu mimi siku brag, lakini mimi mtoto wangu ajaisafa. Not in my hands. That's good. Not That's in good. My hands. Heri niende nimwachie shosho yake na ni disappear. Lakini as a single mom siwezi kubali. Siwezi kubali mtoto wangu asafe in my hands. But saa when umeenda like your own shughuli za nini, so of course you'll have to send mom something ama. Very good. Just being a grown up cause ako na pesa but just send money cause. My mother used to budget for me. Umepata 25, okay. Leta 1500. Fanyia kinyo unataka na thao. Oh serious? So
Denique, I used to find Denique with fancy clothes, stockings, Denique hajaikosa kitu. So amemshughulikia nini? Ni shosh. Mimi nilipata mimba nikarudi kwetu. You have to. Ungeza hiyo job. How do you have done it? Ndio mnitese. Mnitese mniue. Mniambie wewe mmenilea. I know men can lie. Men can lie. But let me ask you something, sir, because you're young, Cindy, and that's why I was telling you, you're still young. Even though you're saying you're 24, but you're still literally like 23. And I know so many other like 23-year-olds. But I'm always trying to tell them, like, me, anything that I say, hawezi sikia. Because wako zile za saa wewe hiyo baraka, mtoto ni baraka. No, but I'm always like, the best person to advise them is another girl your age and the given birth na responsibility yako na nasikia venye anasema like I'm working and then I'm sending this cash niko na mtoto. So they are working, so they are literally working. Wako na advantage wana work. No, I mean on off, but wako zile za no, me still want to have my fun nini. But wewe you do, but you've been forced to be an adult. Automatically at an early age. Yeah, because even whether you want to have fun or not, uko na responsibility. Kuna mtu ananiita mama Denique. Mtoto wangu ananitanga mama Denique. Nataka. Namwambia Denique sina pesa. Iko hapa kwa mfuko. Exactly. Nunua iko hapa. And that won't stop until she's 18. So unajua hivyo. True. Now the older she grows, the more the demands. Na demand mimi kwangu. Of course. So unaona, but also another thing, do you think it would have been easier? Of course atuongei like baby daddy, like if your situation ingekuwa ideally na Charlie maybe system. Unajua ule Charlie is there na ningekuwa na Charlie ananisaidia ingekuwa easier. Ingekuwa easier. A lot easier. Utaki kuwa strong independent black woman. Hakuna independent black woman. Utaki. Tunangangana. Hakuna independent black woman, tunalia. But nani hataki mtoto wake asome international school? Which is true. My daughter is very bright. She's only 2 years. Yeah. Anaweza kuimbia reggae song yote, Jumi naimbanga. Anaweza mtoto wangu anaitisha. But ana pick things yani very fast. She counts 1 to 20. Has she started school? No. Not yet. Only 2 years. So imagine akianza shule. Okay, wait, tuna plan anze shule when? Once I go to Oh, okay. Those plans that we were talking about. Oh, those ones. Once you go, sawa. Another one, Another question, but unaweza sema, that's why I was asking about your situation. Like if you, even when you're dating, let's say ideally as a young girl, sindio? Do you think now it's important if, let's say, situation ingekuwa probably different. If let's say you are looking for a boyfriend in college, sasa tuna rewind zile za like in college, in a dreamland first year in college, if you were to pick a guy now, what would be the criteria? Qualifications ingekuwa like what for? Sawa, let me tell you, Tell me. I will pick a guy who's done with his college studies and is working. Mwenye amepitia life. Mwenye ako ready to have a child. Unajua, so you know those guys. Yeah. Wako ready, yani wako excited, yani they have everything, wamebakisha tu mtoto. Au si mtu tu mwenye unazalia and you have all the responsibilities. Yeah, because honestly speaking, even unapata. Honestly, madam, tell them to ask you. Where's alia millionaire? No, but let's just say finances is important. Finances. Zina help a lot. Zina help. Unaona, like from childbirth, upkeep ya mtoi, and everything. Even you work mtoi less and hustle less. Literally money. Mtoto ni pesa, guy. Mtoto wangu unaweza ingia supo uko na thao utoke na 0 bob. Mpaka unamuuliza mami, kesho nitaenda na job nini kesho? Sema uko na pesa kwa mfuko. Yani they don't understand you don't have money. They know you have money all the time. Watoto. But single mothers, young mothers, azalieni watu wako na pesa. Mseme Wambo Nimoh watupisha rada. Another thing pia, because like just in
even after your process sasa na penye huko saizi, so are you together with the guy mwenye alikuwa no break but up? Ama it just couldn't work? It couldn't work. It can't work. Not couldn't. It can't in present tense. How now? It can't. It Why couldn't it work? Because he loved you even though ulikuwa na boli ya mtu mwingine. Can't work. Sisi mu expose lakini mtoto wangu hata anajua baba yake. Anamjua. Ukimuuliza atakwambia anaitwaje lakini hana baba. No, sir. No. I'm talking about. I'm a baby mama at my 20s. Everybody expects me to have a baby daddy. Kona baba. Kasema. Ana. But sasa I'm talking about achana na baby daddy. Si kulikuwa na the other boyfriend who you are with. The boyfriend, yeah. He's my friend till today. He's my friend. Mimi sijauliza juu ya friend. Nauliza boy. Is he still your boyfriend? No, he's not my boyfriend today. So why was it hard to work it out? Because anaona onye situation is different. That's another person's kid. Ni mimi ndo difficult. Uli break up naye? Why? Personal reasons lakini sisi mu expose mimi ndo difficult. Mechi see the same like baby daddy. Nikimu expose ataona. Tanikasirikia kwa nini nimeia pizza. Okay, sawa, relax. So, cause you're still friends, ndio? We are still friends by the way. Yeah. Ananiokolianga big deal. That's good. And my daughter loves him very much. Denique anashinanga kimpigia simu hapo. Kuliko hata venye anapigianga babake simu. Denique hata ana baba by the way. Sawa, another one. So saizi in your situation, as in dating ni kitu ina cross like even like your mind. Nataka tu kujua like how you are. Kwani like ama mother, mimi sijajifunga. I'm dating. You're dating right now? I'm dating. I'm not dating right now but like uko open to like dating. Open to dating. But sa experience saizi kwaje? Are you more on guard? Watu wakikuapproach ama uko zile za I'm on guard. Mimba ingine labda niekewe kwa pombe. Yenye umekunywa. Mimba ingine labda niekee kwa pombe. No, you know. Nishapata experience ya kuzaa. A young mother. Mi by then ningekuwa mbali kasi kuzaa. Okay. Let's say, but to say because Denique is already a blessing. But tunasema tu like in another world venye tunasema. In another world venye unasema like venye unasema you would have been far. But what are those things that you had to give up kwa sababu ya situation and everything ime change? Going out, my friends, my fun, my money. Unonile pesa nilikuwa na buy nguo zangu naenda nanunua nini Kenya nataka no. It has to go to my baby, sindo? Yani literally everything. So saizi uwezi fanya shop. Uwezi toka kama mtoto hajafika 1 year. Yeah. Unaenda wapi? Umeona ude amejailiwa juu kwa cha mtoto wa 3 months daycare for 2 days. Wapi? Kuna mdem amejailiwa in Kenya Mwiki. Amejailiwa aliacha mtoto wa kunyonya daycare 2 days. A young mom. Ako literally 23 years. Alisema ati anaenda kutafuta rent. Akaenda. Kuenda huo mama wa baby care akamreport. Juu mtoto anafaa maziwa ama. Mtoto wake hata hajafika 3 months. Amemuacha kwa daycare. 3 months hapana, hiyo ni joke lakini. Ameshikwa. So as a mom unafaa ku give up your everything. Ule mtoto wako mpaka ache kunyonya. Wangu aliacha kunyonya at 1 year 3 months ndo nilianza kwenda out na nilikuwa mtu sherehe mbaya. Sherehe we. Okay, ukisema ulikuwa mtu sherehe as in you mean like daily ama? I was partying every day. Every day. See, I was in college. I had my own home. Nobody used to control me. I had my own money. Freedom, everything. Not unless nikaanza kutapika. 6 a.m. naamka kutapika. Because there has to be something that's wrong, sindio? Something must be wrong hapa. Nikona some like other questions zenye staki yani hata nizisahau by the way. Guza. Ona, Gotha. Kuna anything like maybe uli find challenging? Like cause unajua of course your mom is there na nini but ni nini unaweza sema zilikuwa like
biggest challenges kwako? My mom is there lakini anataka ujitegemee. She wants to teach you a lesson. Which is good cause she wants you to be lea mtoto wako. Cause think about it, akozile za if I'm not here today, I want you to be responsible. Uweze kufanya nona. Of course, ukweli. That's what she's trying to instill in you. So hata akozile za. So she took care of you. Challenges zilikuwa mingi. Kama nataka kwenda out, sina mtu wa kuachia mtoto. Aya, nataka usitivi kidogo so that we don't miss your pretty face kwa camera, Sawa. Mtoto wangu alikuwa na inaitangwa colic kama. Colic. Ya watoto kulia nivute. Mimi ni petite. Hapo. And then so the mic tunaweza ileta. So sijali. Just lean back. Yeah. Okay. Like that. Sawa. Relax. You feel back iko comfortable. Nasikia poa. Exactly. So mtoto wangu alikuwa na colic. What's colic? She cries every time. Kila saa analia. For no reason analia. Yaani tumbo inamsumbua sijui ni nini. So that's colic. Mtoto wangu alikuwa na colic. Alafu I was a CS mom. I literally walked at 3 months. 3 ndo niliweza kutembea. Healing process. Healing process hapa. So unajua nachinjwa hapa chini. Niliweza kutembea na 3 months. So challenges ni mingi. Mamangu alikuwa ananichungia mtoto wangu mpaka 3 months. After 3 months nikaanza kuhustle. So angenibaia diaper. Si amenibaia the first 3 months. Wakiwa na boyfriend yangu amenibaia. Wamenibaia. So I'm good to go. At 3 months nikaanza kuhustle. Mtoto wangu anataka diaper. Anataka nguo. Yaani mtoto ana grow haraka. Hizi nguo za kufunga huku chini zimeshampita. Anataka zingine. And you are a young mother. You are just 22. Hujui kenye utafanya. Unapata pesa hujui kani nguo zako utanunua, hujui ni nini utafanya, hujui utaenda out na mabeshte wako. Status unaona watu wako out. Sherehe, shots to the world. Umezama titi na mwaga maziwa, kuna mahali unaweza enda. Hauwezi na mahali utaenda wapi? True. So unakaa unalea mtoto, anakuwa mkubwa, anamaliza kunyonya. Yaani before mamangu accept nimeshakuwa yani ule wa kutoka. I'll make sure umefanya everything that's supposed to do, sindio? Good lesson. And then even on that note, because kuna like a lot of moms, like especially young ama who are, let's say single moms, who go through inajita postpartum depression or something. Depression, Yoni kitu ilikuwa affect in anyway because you're super young pia or nini ama wewe ulikuwa? Haikuni affect. Labda nilikonda by the way after nimezaa, nilislim. I slimmed. Labda ni juu. Mimi kenye ingeni affect ni sherehe. Ulikuwa una miss out? Very. Because I can't imagine. Nimezaa nikiwa first. Ya marafiki wangu kwa sekondia. Sasa wanaenda out wananiwacha. Juu nani atakukatiuka na mimba? Haiwezekani. Impossible. Sukae kwenu. Hata tuko zile za mtu akikuona like okay I know there's somebody hapo who's. Lakini nilipiga sherehe mpaka mimba yangu mpaka the last day. Kwa nini? Let me ask. First of all, why? Juu I wanted to fit in. Hizo ndo vitu mingi zinasumbua single moms, man. Wanted to fit in? To fit in. Uskamiss like nisimiss sherehe. Nitamisaje mnipe story sasa. But see, that sounds irresponsible. It's so irresponsible. If you're thinking about... Irresponsible. Especially now when you look at Denique, you're like, hey, by the way, ningeka lose. Imagine kangekufa ndo kangekuwa kanenda mochari mamangu akiangalia mili. Wakaone. Think about it. So irresponsible. Sai niko na akili, back then sikuwa nayo. Would you say maybe your time it was near stress but you don't want to accept ni kitu na happen? Ukweli. So you just keep on drinking na bado days hata mamangu aliniuliza mara 5 uko na mimba? Ni kubwa uko na mimba? As in it's clearly it can be seen. When they threw for me a baby shower. Sikuwa hata nimekubali bado. Hadi siku ya baby shower unakata aje na baby shower I was still denying. Sina mimba. Watu wanakuangalia cause what's wrong with her? Sina mimba. Lakini young mothers, they do go through a lot. They do because I can imagine you don't have experience doing anything. Wangeni support. It would have been hell for you. It would have been hell. Hata singekuwa hapa. Ungekuwa na the mom mwenye anakuambia out. Toka. Mimba yako wewe na mimba yako nje. Imagine. Si ingekuwa crazy. Today my mom loves that girl. Vibaya. Guy.
Mpaka nikamwambia leo mam siwezi enda na Denique mali naenda, utaka naye? Mungu kaniambia naenda harusi lakini ndamuandikia mtu wa kumwangalia, wewe enda. Like sasa leo coming to the podcast. She's a spoiled brat. Wewe usiweile mtoto wako na shule yake. Which is also like a good thing, but I also want to ask another thing is like, because you've said you didn't grow up with a dad, right? Yeah, I didn't have a dad. From a childhood, ama nini? I know my dad. I literally know my dad. Also yuko around? I know him. He's around? He's around, lakini si babangu. Okay, hold on first of all, because I just want to ask, na ushaiongea na ama never? Naweza mpigia hata sasa usikie. No wait, so you talk? We talk. Aizi nitumia hata 300 nimpigie usikie. Mpigie. Nimpigie. Mwambie, unaweza nisaidia 300? Unaweza nisaidia 300 dada? Hebu tusikie. Sai. Acha tusikie. Call. Utaika on speaker? Usikie Kenya atasema. Goja usikie. Let's see. 177 for... Mpaka the number kuna offered. Okay. Na mbona usisave? Why not? Acha nisimpigie na reverse call atashika. Call. Make sure ni call. Mbona ni save ni saidi, goja usikie atasema. Oi waboy. Gari yangu ilikwama. Hold on. Let's see. Atafika. Atashika. Hello. Mambo daddy. Amina. Mansu umenitupa. Kwani ulipata watoto wengine? Niko mahali nanyolewa kwanza. Si unitumie 300 daddy hata nikule. Wewe unafikirianga pesa on the spot kama sasa inatokanga wapi mtu akiwa kwa nyumba? Aki daddy. Sasa tena uko kwa nyumba, si ulitengeneza gari? Niko kwa nyumba, sikii nanyolewa hapo kwa nyumba na machini. Unanyolewa kwa nyumba daddy? Guy. Acha nakupigia malize ndio anyoe watu wengine. Sawa. That's literally my dad. Okay. Blood dad. Point proof. Makofi kwake. Okay, sawa yenyewe hapo. Alafu niambie. Okay, now I understand. But pia I was talking about this with another friend of mine. Nilikuwa nasema it's so unfortunate because saizi imefika a place where like so many moms have to work so hard when men are actually supposed to make men are actually supposed to make sure that you guys amwork sana. Ama ukijisikia kufuata. Mama amenisomesha unajua mbona nitoa Irimo Frida Wamboi? Mama amenisomesha from the word go. Like nikiwa primary nilikuwa nafukuziwa fee, lakini mamangu amesave pesa ananirudisha shule. Mimi na sister yangu, babangu amechill, amerelax, anaenda tu play school kwa kunaitwa Aston Villa Paipu. Anaenda wapi? Anaenda tu kujibamba. Mamangu ndiye ana struggle na sisi mpaka akamtoka. So she became stable on her own until where she is now. She's been on her own. Mpaka nikajiita Wairimo Frida Wamboi, Wambo Nimoh. But also now I only like maybe, and I'm just saying maybe sindio ni like a cycle in a go down nini, because kama cycle to my baby. Ano ngoja, relax. Can I finish kwanza? Don't shoot the messenger. No, I won't send my baby to poverty. No. Heri yako mtoto wa single mom. So, lakini nimejitolea. Hata enda kuteseka. But I'm just saying, nasema cycle ya, unajua ile ya, okay, the same way venye unasema, even if I call my dad, hata kupatia kitu yote. Na wewe pia unasema, baby daddy, even... Hata mpea shit hata patia your daughter anything. Lakini the baby daddy, no, he's good. Anaweza nini? Angekuwa na pesa, angekuwa analea mtoto wake. Hana shit. Sasa ukimkola kwa kinyozi ananyolewa. Siwezi mkolu huyo. Huwa na shit. Teri babangu anaweza niambia acha nikutumie ka credit, anitumie 100. The way he said, wewe unafikiria tu ukipiga simu ni pesa. Sasa tu itatoka mali unataka. That's literally my father. Anajua kuna responsibility kwa hii dunia, lakini ananiambia hivyo, imagine. Anapigwa shave tu pale amechill. Sijaimuona tangu form 2 mimi sijaimuona. Acha. I swear mimi huongea tu like kwa simu. 5-6 years ama. Kuna siku amenitumia pesa nikiwa high school.
kunipigia akapata mwalimu ako na simu sikushika. Ali reverse pesa. Mimi ndio mandazi kwa canteen. Najua niko na punch mahali. Nenda mandazi kwa canteen naambia Wambo pesa zako zilireversiwa. Na sawa ni student unaenda kwa canteen. Niko nja. Mimi ni student sina hata 1 bob. Pesa mamangu alinipea nishamaliza niko nja. These fathers they don't care. So now another question, because now you've already experienced all this, ndio? So for your future plans, una plan kufanya nini ndio yani things go much better, like even just for you to be an independent mama? What does that mean? Ndafanya kazi yangu, I'll earn my own money. Mtoto wangu Kenya nataka ndampea. Hawezi taka chali hata kama bila pesa, ona na pesa hata ukiwa bila pesa na chali atakusaidiana. Ukiwa bila pesa na upate boyfriend atakusaidiana. Si boyfriend anakuboost. So yani atakuwa underrate. Akiaje to explain. Bila pesa how can you just tell your boyfriend nataka unataka kushukwa mtoto wako anataka kushukwa, unataka kibeti mtoto wako anataka kibeti, unataka hipster mtoto wako anataka hipster. Ajamza. Just be an independent mom. Ona jitoleeni fanyeni kazi. Believe like there's somebody who can love you with your kid now. I believe anaweza nipenda na mtoto wangu. You seem like a very nice person, unajua? I'm a very nice person. Nimesema hivyo hiyo. Mimi vibe. Uliza watu utawala watakwambia mimi vibe. I see troublemaker, uko sure? Mimi si trouble. Napigana na watu utawala. Uongo. Fight na watu uko sure? Hata sina dent, niko na dent. No, by the way. Skin care routine yako ni nini by the way? Aremis. Serious. How funny anything like kwa face yako ni? Aremis. Uko na skin yani skin flawless. Messi amnikatie maumbo. Flawless. Mnikatie. So venye nilikuwa nasema okay umesema like independence, right? But like let's say okay cause size venye just with your nursing career, is that something unataka kuchange ama it's satisfying to you, inakulipa venye you think it's good for you to make future plans? Kuna job opportunities, very many job opportunities. Kuna everything. Nursing inakuprovide hadi niko na opportunity ya kwenda US mimi na mtoto wangu through nursing. But I also have another opportunity to go to Dubs as a lifeguard. Lakini wewe unachagua gani? Itabidi uende na nursing. Lifeguard. Okay. Hold on. Oh, like no, but unajua kuswim? Mimi ni bi. Nini? Bisexual. Una shout kwa nini? Oh, sorry. Una shout kwa nini? Ngoja sawa. So naweza penda kwenda Dubai. Okay sawa. So in a lifeguard where are the two coming in? Niko confused sasa. So everything is good. Because since you mentioned you try go back to better. Okay, so you think Kenya is better, but of course definitely I'm sure kila mtu ana complain about the jobs na nini. Wako kumempanga your baby should be your first priority. So if you have the opportunity, let's say you decide to go with either Dubai or nini? US. And so you know that means like leaving everyone else behind, including friends, my mother, the one who's helped you kwanza a lot. So let me tell you something. Let me tell you something about states. Hata ya unampenda. You know how expensive daycare is in the States? Umeulizia hizo vitu? Dubai. Lakini nasikia unaweza enda na relative. Kwa the unaweza muacha Kenya uende peke yako. But sasa Denique hapa alone. Muulize woni survivor. Just ask Denique. How long she's been alone with her. Shushu yake na guka yake wamemharibu. She's a spoiled brat. I'm spoiled too. Siwezi ambia Denique afunge mlango na afunge kasi na sweetie. Lazima nishike sweetie kwa mkono. Funga mlango na nikupe sweetie. Funga. Anafunga ndio anakujia sweetie. But sasa na try to understand because unajua like because for now she's like just 2, but of course like in the next you don't want to get to teenagehood huko kama uja make like proper serious plans because see we want those to
those schools that you mentioned, you want her to go to those schools? I want to make it within this year. This year? This year. This year? Me, why are you I'm planning to a rob baby people? mama. I'm a baby mama at my early 20s. So I have to make it. So what miracle will you do this year? I don't know. I'll rob you. Sijui nakuibia. No, but I understand why you're saying Nizileza. I have to make it by all means necessary. By all means, see, Just everybody not for you, expects me to make it. Yeah, not true. Because Unajua hadi there are young mothers in my TikTok saying, Wambo, tupe tips za venye una make it. By the way, so what kind of advice do you give other people who are going through the same? Never give up. Never ever. Mtoto ni blessing. The child is a blessing to you and your family. Mtoto. She'll never be a disappointment in your life. True. Imagine. But sasa imagine like when she'll make a way, or he'll make a way. She or he watakufungulia njia. Are you planning to have another kid? Let's start with that. Denique ataka peke yake. Denique ataka peke yake. Kwani ataka peke yake? You see? No. Will Denique stay alone? Not unless I'm organized. How? Ile ya kwanza nilikuwa young. I was so young. I didn't know their expenditures. I didn't know mtoto atatumia pampers. I didn't know mtoto itafika saa. Trouser inakuwa kinyasa. Sikujua itafika saa t-shirt inakuwa crop top. Mimi sikujua. This time well planned, well organized. But sasa how long? Cause unataka pia like the duration 10 years. Sasa Denique atakuwa na like the next nini itakuwa 10 years. Aya, difference between you and your sister ni how big? 3 years. Yes. So you have 3 years. No. Acha mambo ya 10 years. Hebu grow up. Acha mambo ya 10 years. 3 years it's next year. I cannot. Why not? You cannot, Aji. It will happen. I'm praying that it happens to you. I'm praying that you get pregnant by next year. Back to sender. Sasa back to sender. Another question. Is there at any point during hizi vitu zote that you're balancing out, unapataga like just time for your self-care, where alone, like just... I do. You do? When you have a caring parent, you will get... Cause at least sasa unaweza mwambia please. Utachia mama mtoto. Please, Umwambie mama nimefika hapa nje kidogo narudi. And at least mama yako akwe that caring mama. Unajua unaweza pata ule mama mwenye yako suliza peke yako, muuliza na mimi. Au kuzana mimi. Like unapata ule caring mama na kusupport. And then sasa pia another thing, let me just throw it there cause niko na zingine zenye sitaki kusahau. Like sasa mtoi, did you know like food zenye anafaa kukula, balanced diet, sama hizo pia ni vitu umetrain like with your mom sasa. Kwa sasa unajua only just breastfeeding. Hadi nikitoka nursery ngoja mtoto ananyonya tu. So I used to live with my boyfriend. Ilibidi nirudi home. After hiyo nursery? Before nursery nikiwa I used to live with my boyfriend. So after nimezaa ikabidi nirudi kwetu. Mamangu ndiye alikuwa ananinas, mamangu na sister yangu. Mtoto wangu alikuwa na colic, alikuwa analia usiku yote. So sister yangu alikuwa anashinda na mtoto hapa akimshake. Bila mzazi bila family bila support. Utalia, utaumia ama utalia ukufe. But sasa unaona mamangu alikuwa sawa kuniserve food, matunda, supu, uji, chai. Also make sure you balance everything. Because imagine if we were alone ungejua like exactly the mix unafaa. Chipo singekuwa nakula chipo na Indomie. Surely. Ningekuwa nakula chipo na Indomie lakini so young mothers, so many young mothers huku nje So at least never easy, at least ukiona tu dem tu wako na mtoto just salute that person. Unajua ameshapitia like quite a lot. Mimi mwenyewe nimesupportiwa lakini nimepitia. And I've had that support from the word go, lakini nimepitia. Najua venye tu unaisema, Guy. Sasa now another question pia, and this is for you just as a single mom, like advice ya just young men when you're on a date, like let's say even slightly like let's say young girls, ndio advice gani unaweza wapatia like just
advice ya young mothers. No, Let young boys. Young boys. Cause our boys ndio wanakupatia ball. Sawa, boy ukipeana ball shughulika umbwa. Shughulika because you're putting this girl through a lot. Imagine mdem amezaa ni mdem young, ni mdogo, ajui kitu yote, alafu umekuja umemtoka anafanya labda hata ni msichana wa ghetto. See, they lead those girl to theft. Yeah, cause unajua that why I'm asking kwa sababu unakumbuka the initial question I was asking you ni during ile time ulikuwa like in hospital, did you see like any dads coming up with Wamata young boys coming to support the mothers? The mothers they were all alone. They were all alone. Maka kuna wawili nilikuwa nasaidianga na depa, nilikuwa niletwa ngile pack ya ile ndogo hivi na tunatumia na siku moja mimi nao na divide na wao. Juu hadi kuna mwenye ni mdogo hata hajafikisha 18, chali yake akujikumuona literally 17 na 16 hajafikisha 18 to sijui maybe 17 or 16, let's say 17 or 16. Alizaa hata premature baby, mtoto alikuwa nasari. So who was there, the mama? Me and my parents. Ndio mlikuwa mnamshughulikia? Not my parents, me and my mom and my aunt and or like there was nobody amekam kumuona? Hakuna mtu anakuja kumuona. Alikuwa alone. Food naletewa, sinaletwa food excess juu aunti yangu ataniletea, mama yangu aniletee, nani aniletee, nagawanisha nampea. Mama Lucy yani guy, hata kama uko na pesa just go visit those moms in Mama Lucy. Mama Lucy. Guy, watu wavizitiwi. Kuna mwingine alizaa na mtu sijui Burundi ama ndo nini, akaniomba simu yake wanaongea lugha yao. Like literally wa mtu alimblock na simu yangu. Alimblock. Unacheka nako. Ako Mama Lucy anafaa discharge the next day ameblockiwa. Anablock mpaka namba yenye si yake. Yenye si yake. Hadi wale niko namba inaitwa Nestory kwa hapa nimeiblock pia. Yeah. Juu aliniblock after a few days akaanza kunitext. But that's not fair cause alikuwa na call due discharge so you can't need but still. Ni discharge. Si you confirm yani about discharge. Yani mpaka mama anafunga mtoto wake na leso za Mama Lucy. Mama Lucy. Which hospital is that? Not fair. Not fair. Baby daddy so umetufail kuinja umetufail. Like unajua demi yako kuna mimba, mbona usijiprepare in advance? Unajiprepare at least nunulie mtoto mangu, at least mtoe usi, at least mfanyie kitu. Watu wana put baby mamas through a lot kuinje. So another thing here that I've noticed, because I've noticed like content, how you post content like on TikTok. Anytime una post content na Denique una get like a lot of numbers. Video zako ngapi zime like mingi millions of views? Hadi umenote zenye nimepin ziko na Denique zote. Yep. Yani but I that think baby is a blessing in my life. You don't think of like just now creating a brand out of that? Because I think there's also something there. No, I don't. Honestly, I don't. Why? I've never thought of that. Maybe even if najua you don't take Denique maybe your brand. I know you don't take your content creation seriously, but it's very hard to clock numbers zenye una clock. Like kati mtu ana post videos a million views, very 500 fast. Views, 700k Nani views. Ujinga. No, but unaona usikall ujinga kwa sababu let me tell you something, that's creativity. And maybe unajua that's why nasema at times pia maybe people who are around you hawaoni ama maybe they don't understand how the digital platform like, works. You know my mom ameishi kuni who insists na hii content creation for the world go. Amekwambia? Yana sister yangu. Wacha. Sister yangu ananiambia nanunua ring light na simu. Kuwa serious Wambo hii, nawaambia ngojea ndakuwa serious. Wait, so amekwambia? From the word go. And then so Najua, why not? I hit 77.9k followers in October. So from October nimekuwa sherehe sasa Feb. Okay, so here's the thing. Why? Because I think content creation inaweza kuwa like another nice source of you. And then wacha nikwambie one thing about like even advertisers like people who are authentic like you. Unaona kaa wewe you're just still raw, you're untamed, you don't hold your tongue back, unaji-express venye unataka. Unaona venye hata unasema like about like you're open, you're talking about all those things. And most brands waki-identify uko just consistent una create. Just think about it. Siwezi kuforce. Let me tell you, nilimiss chance na Betnary. Wacha. Walai. So they approached you? Shigwana alini introduce akanifanya kila kitu. Nilimiss chance. I missed my chance. What happened?
I won't talk so much. Lakini Will miss meeting. Hivyo ndikani hata. But sasa unaona, okay, here's my thing cause venye mimi reach out kwako. Ukujiuliza, mbona why would you want to have me in the podcast? You didn't ask yourself that? You know, I didn't ask myself that because comments zangu mingi zimekuwa za young mothers wananiambia, unakopaje na maisha na uko tu sawa. Mwili yako imerudiaje after umezaa. Vitu mingi ka hizo. So I was not surprised, like ilibidi tu ni wajibu in one way or another. But sasa why don't you even just ideas, you know how you can go through comments, a question you've been asked and then you respond to that? I do. With a video. Do you normally do that? No, with a video. No. That's what I'm saying now. Because I'm too busy to do many videos. No. Listen, think about it. It can open up another avenue for you to make money. Cause I know content creation sounds silly. Through video ya Denique ya baba. See you met me through that video. Yeah, and immediately. So that's what I'm saying. Don't take it for granted. True. Because I can tell you one thing that has put me in a good financial position, it's content. Content? Yes. Anything AI ask here, anything since ungekuwa ile mlango umeangalia around, it's because of content. Yes. Even you visiting Texas? Listen, Amsterdam, Belgium, Ibiza, na si Ibiza Club. Watu wanajua si Ibiza Club ya tao ama sijini wapi penye iko. No, but nime visit like almost like, I don't know, maybe 13, 15 countries. What? But just because of my content creation. And I don't even have the numbers that you have. That's the crazy thing. Okona probably 4 or 5 times the numbers that I have. What? But me with my few numbers, I've done that. So nalalisha in short. So Kenya nasema ni just think about it. Na pia if you ever need like any advice maybe that you uniambie tu like just ask me like by the way kuna any idea ya venye naweza start off nini, because just being even that video like just a single mom in her early 20s and then maybe kwenye series ya vitu mob how you cope with nini na uendele tu kuzidrop. I can guarantee you if you drop a video weekly till December ukikosa deal kuja uniambie nimekudanganya. And I'm not talking about deal kidogo, like good money. It's true. Ni ukweli. So you know. Ni ukweli. So you know. I know ni ukweli. So then you don't have money problems. Uko tu sawa. Siko tu sawa mamangu asikia. Utaanza tu kutukana mababy daddy. Atakwambia unaona. Ambia toka kwa hii nyumba. Toka kwa hii nyumba. Hata nifukuza siko tu sawa mom. Because I think like Denique, you're already like just doing videos with her like, together and she's very authentic. Amezoea so lavish things. No, like, so here's the thing. Opportunities ziko hapo. Don't like you see your life yenyu. There's a reason why people ask you hizo vitu kwa comments. It's because they already see something in you. So don't take that for granted. Mi ambia watu wengi at times I meet people and I'm always telling them like, hey, by them I see a potential of you can do this and that. But there's nothing more I can do because najua I can just tell you and then nikwambie by the if you ever need advice just send me a message ama nini, I'll respond and tell you how you can go about it. But you have good numbers. If you post wase wako interested about what you post, if you include Denique your numbers kwanza tu unajua tu automatic every video umeangalia zenye Denique yako. Yes. Denique namuuliza mbona endi shule, you know she's so sharp. Mbona endi shule ana aya form. Yeah. Ana aya form. Patana ni form ama ni uniform? Yes, ana aya form. Ana aya form aendi shule, ana aya form. So I should send that baby to school. And then unajua pia na like, ningekuwa na focus na content creation ningekuwa mbele, hata mimi na agree. Yeah, so just as much as unafanya everything else, unapursue other things, understand that you're already doing content anyway. Lakini before that, let me tell the single moms venye nime maintain mwili yangu. Yeah, tell Jipe stress. Pata stress, utakonda. Pata stress ma. Stress itakurudisha. Venye unafaa kukua. Mali unafaa kuwa. We. Shanga, hiyo pampas itatoka wapi ikiisha? Itatoka. No, but think about, unaona, not a think about it. Saizi venye tu tunasema, just think about Kenya nimekuambia.
I promise you. And when you're thinking about it, don't think about just you. Think about who else. Denique. Yeah. So it's not just for you so if you think about it and you're thinking about Denique, itakupea more reasons ya kuifanya because uko like I want to put Denique in a better situation first, I want to put her in a nini. Lakini that girl is so bright, she deserves better. Exactly. So that's why you can't better slack. Must come. So you can't slack. Unaona the way you're saying by any means necessary. Tukiingia super ezitoka bila crackles na Minute Maid aizi. So imagine Minute Maid. Hiyo ni 150. Minute Maid wakuite meeting alafu ni 150. Ati umetoka sherehe hapa uwezi enda meeting ya Minute Maid. Umetoka sherehe ati nimelewa. Hauna time yako enda meeting ya Minute Maid. Cause trust me, those people watakuandikia check like ya 500 Gs. Kwenda juu if you are working on a campaign cause watakuweka like kwa this advert kwa like social media campaign. Mtoto wa my daughter motivates me. Kila mtu hata ukiuliza kila mama penje mtoto wake ana motivate. Kama leo ameniambia mama unaenda tao sawa unilete ina ameshapanga list. Amepanga list. Amekwambia umpeleke nini na nini? Crepes. Soda. Na chocolate. Amemaliza list yake. So si tufanye hivi utanipatia amaliza list yake. Ngoja sijamaliza utanipatia hiyo bill. Unabaya Denique. Au unaanza kuongea vitu mob na mimi niko hapa I'm trying to nini surprise Denique because okay nini no sawa si mimi nitabuy hizo nini vitu na motivate single moms huko nje wajue pia mimi I've never had it easy out here sijawahi. Wasi think wakikuona like it's all just like fairy tales na mkatu just mimi mamangu amenitoa from the word go usiogope. Man your mother is your number one best friend. True. Nimesikia mademu wengi unajua nimewatch reformations za mademu kuinje reformed gangsters. Nimeona they are losing it in life due our approach wazazi wao. The relationship na the mother high consider parents. Mzazi shosh auntie mtu yoyote to just approach them. As long as ni wakubwa kuliko watakosa advice kwa maisha. Because wameshapitia all these things. Watakwambia kinyombi pitia ukitaka kupitia utaipitia tena. Na watakwambia by the way if you continue with this thing and unafanya utajipata utaenda hapa na hapo ndio utaenda. Wame experience kila kitu. True. So me na advice young mothers just seek help from people wenye wako above you hivyo tu above you hivyo. Washa experience life. Wame experience life na kitu watakwambia just follow. Wakwambia di ruka kwa heshima ruka. True. Haujui nini una prevent. Ruka haujui nini una prevent. Because I think at times inakuwaga so hard hiyo kitu unasahau like these older people wameshapitia hizi vitu zote. Wameshapitia everything. Because imagine if you are a grown up mtu ali take care of you mpaka ukatosha na hivi. Mpaka nimefikiria niko saa nataka sana. Denique bado ako 2 years. 2 years bado na nataka Sami nimpange badala Sami anipange mtoto wangu. So because juu ma school fees zinakungojea. Zinanigojea this year I must pay school fees. Aona? Nitake nsitake huu mwaka. Na ikianza ujue ni mpaka campus ni till campus sasa unajua. So any plans you make now zinafaa venye ulikuwa unafanya like maybe to smaller nini things or gigs za make you have to expand them now. Kasi ningekuwa na mtoto ningekuwa najifikiria mimi peke yangu. Lakini say I have a child who should go to school this year. Yes. This year. Yes. Niambie I'm 24 itabidi nifanye nini? You're 23, you're not 24. I'm 24. You're 23, you're turning 24. You're 23. Tunaagiu miaka yangu. Itabidi njitume I'm 23 itabidi njitume. True. Itabidi njitume mtoto wangu ananitegemea. Anything una do lazima kuwe more aggressive. If you want Denique to be happy. And I want her to follow my footsteps so niko na footsteps za kumguide. So I should do this ndio afanye this. Na si fall into the same trap. Si fall into the same trap as me. Akikuja pia ni single mom. Unacceptable. I fall in love au lewe na harusi. Hata mimi nipeane mtoto wangu kwa harusi. Imagine. Si ndio? Mimi nilichiza. U dress up nini? So mimi nilimess up nikiwa college. It's not messing up. No, but it's not messing up. But it's not the end of the world. Unajua hivyo. It's not the end of the world. Uliza mamangu kana penda Denique kama mpendi. It's not the end of the world. Hebu jaribu kumtoa home ndo uone
Jaribu. So now naona haki by the way, like we are running out of time by the way. Nastaki like memory card to surprise. And but najua nataka nikucall like for a part 2. So staki ku get like all the nini size. I still want to do a part 2. But nataka uniambie like how was your experience? Because have you done any other podcast? I've never been to a podcast. I've never been to an interview. I've never been anywhere. YouTube so collab. Kuna any wanashaika ku call like hey come to me. Like I have a friend from TikTok. She's called Wanjikondongo. But she's just a TikToker. She dances. Amekuwa akinitama collab basi sijaitokea. Sasa leo ndo nataka nitokee. But I hope imekupatia like motivation. Even just being here unaona like how we made content. Even nilikuja na uoga sasa niko na hadi niko na confidence. Niko na so it's not as hard as it is. It's not hard. Unataka kuniambia sasa hizi naongea tu hawezi fanya kazi ya radio presenter sasa hizi. Nipeeni kazi NRG radio. Ambie watu wanalipa kufanya hivi. Hebu niambie hawezi fanya hii job? Si wanipe waone. Siwani test. Sasa ndio unaona, but that's why I'm saying you also have to put yourself out there. No. The same way you're already doing it on TikTok. This is the first time I've done so. Sijaitokea. So. Nimeitwa mara mingi sijaitokea. So. No, I understand, but just look at it as like maybe a one step. You may try something new. It was a good experience. Of course, easy places zingine. I've had fun, John. Part 2 iko ama iko? Iko. Hiyo ni standard. There is not, in fact, that's why niko na questions niko nazo, but niko za this ones are for part 2. But even how we've just like interacted, unaona imekuwa back and forth, and anything yenye ulikuwa unataka ku-express, you've just expressed yourself well. Your good vibes, you're very nice, positive person by the way. So yani, I hope yani, unaona, and I wish that you take more chances. Don't think about ati like unajua ati mlango ita open kuna so many things. There are so many opportunities out there. So and you're still very young. That's why nakwambia. You're still young, unaona. Mimi ukiguess, you think how old am I? Ukiguess 26. I'm in my 30s. Lies. I'm not lying. Lies. I'm not lying. Exactly. So thank you cause naniambia I just take good care of myself. 26. Sawa. We'll just go with that bus. 26. Sawa. Let's not argue. Tusiargue. Sawa. Hautanishinda. Si hata umekataa by then. Nimesema 23 hapana. Sasa kushinda. Sawa. So I think to come at the end of the podcast, what I want you to do is like just give like one more piece of advice. Najua umepeana more, but still I need you to think about like one final advice that you can give like young girls who are actually not yet single moms. Young girls who are not single moms. Yeah. So think about your life first. Usirush into relationships. Jijenge kwanza. Like yourself. Mimi kama Wambo niko na nini before nianze kudate. Juu this guys, umeona video nimepost juzi status mtu anarushwa nje ya gari. By the way, okay, these guys actually find your own money. Umeona? True. Nilipost dem. Like dem ametoka out na watu vizuri, amelewa wanamtupa nje ya gari. Ngong Road ametupwa kwa barabara, ni mlevi ametolewa kwa gari by force. CBD. Ngong Road. Ametolewa kwa gari by force, ametupwa nje. Like mimi naweza advise aje, don't rush into these things. Isn't vitu normal. Kama unaona uwezi vumilia wewe, just do family planning. Hivyo tu. Do family planning. Bado P2 as a nurse, P2 si poa. Yeah, really? Why? Poa. It can iko na some after effects hivi nani kama inaweza fanya usizae au tazae. Yeah, like is it ovaries sama na nini na sperms as if juu ya nini P2. Okay, yeah. Ikifika time unataka mtoto upati. Or cause already like your body imekuwa used to nini. You are used to P2. So mimi naweza advise family planning or abstinence. Hizi bado si vitu za maisha. Utazipata. Kasa easy like compared to how you are. Nini nanajua tumesema it's the end of it, but wacha nilize. Sasa easy like how you've already gone through this. Sex ni something bado una crave the same way you are. No. Unatumpa kwa. No. Like it's just a normal thing. Utapata. It's everywhere. Iko kila mahali. You just abstain. Don't make the same mistakes it will make.
Don't give birth at an early age. Hiyo ndo mistake siwezi ficha. Ndio hiyo. Don't just we jichunge. Good advice. Jichunge Good advice. True. See John. True. Me as Wambo Nimoh and me as Mam Denique. Kati ya Mam Denique na Wambo Nimoh nani ako na responsibilities mingi? Si wewe. Mam Denique. Mam Denique, yeah. Juu. Mimi ni mom. I also have to look after that before everything else. That thing out there. Yes. And also I have to look after myself. True. So niko na responsibilities mingi. Zile don't get me a place ingine. So just pata mtoto ukiwa ready hivyo tu. True. Usianze kulia single mom. Oh, you know single moms siku ya Father's Day mnapost pia bado. So who post nini siku ya Father's Day? Siku ya Father's Day najipost. No, listen. Najipost. I tell people where they can find you. Okay. Your Instagram ama TikTok or nini as we wind up. Everywhere. Facebook, Instagram, TikTok at Wambo Nimoh ama Rastababy. Rastababy it's because you like reggae. I like sunshine reggae. So that Everywhere. okay, so if you like reggae it means smoking. No, it doesn't mean smoking and everything. Okay, so yeah, but we don't smoke. So we'll just end the episode from that. So umewapatia handles? Rastababy. Rastababy. Ama Wambo Nimoh everywhere. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Maybe tutaona if YouTube ni possible this year, sindio? Sina YouTube. No, I'm saying if it's possible, we just know. I can open a YouTube channel this year. Mkini support though. Yeah. You know, support us. Let's show some love and support. Support. I think kuna good vibes na a lot of people that gravitate towards like content yenye una post. Trust me. And kuna vibes. Waende kwanza wanione content ya Denique na baba. No, nitaipost. Actually, nitaipost leo. Thanks for coming through. Thank you. The Kisscapades podcast is your gateway to holistic growth and personal transformation. Together we'll unlock the secrets to living a life of health, wealth, love and happiness. So make sure to tune in every week and join us as we explore the essence of what it means to truly thrive. And lastly, show us some love and support in our social media platforms from Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, basically all the social media platforms that support podcasting will definitely be there. Even with the short clips and reels, you can find us there. And lastly, don't be shy with feedback, suggestions, or any questions that you might have in regards to the episodes or our podcast. It's the Kisscapades podcast. Goodbye.